So we thought we'll start the afternoon session with a little bit of practical demo of the application. So what we see on the screen here is the AlertSim AI application, and then after this I'll show you the AlertSim virtual emergency operations center. So the AI application is also linked to setting up the virtual EOC. So I'll quickly take you through what all you have here. So like Ricard also mentioned and we discussed earlier, that this application functions on a hierarchy of organizations, assets, and units within assets. So if I were to give you an example, so the organization is Trinidad and Tobago National Disaster Management, and you have assets. One is Port of Spain, another is Ocean LNG. So if I open the Port of Spain asset, within Port of Spain, so Port of Spain is basically a region in Trinidad. It's like how we have the Panama Central. Similarly, the Port of Spain is a region in Trinidad. And here, just to give an example, there's a park there, Savannah Park. So I have added Savannah Park here. Now, this could be anything else. It could be a hospital, it could be maybe a busy street, it could be a park, it could be a university. So you can create various different units here. And what you would do is when you add a unit, it basically asks you what the unit is, what is the type of the unit. You can upload a map, and at a asset level, it asks you what is the name of the asset, what is the asset type, the geographical coordinates, which region or country is it located in, and if you want to upload any maps, drawings, you can upload that. So this is how the organization asset unit hierarchy functions. Now, similarly, what you can do is you have. Let me go back here. You can add users here. So your users could be across your entire organization. So irrespective of which unit or which asset they work at, you create users for all of them. And what you can do is you can also, for each user, you could create various different roles that they play in the in emergency management. So it could include an emergency planner, coordinator, emergency manager, or whichever terminology that you use. And further, what you can do is, depending on each asset or unit, you can put those users in particular teams which are associated with their asset. So now AlertSim understands, okay, he's an emergency planner. When you are creating the role, you can also mention what his responsibilities are. Or you could simply say that the responsibilities are from the ICS position task book or whichever standard you are following. So you can provide that information. Now let's take an example. Let me show you something that we have already done, and then I'll create a new one. So this was for National Center for Disease Control, Nigeria. They had shared with us their cholera outbreak statistics for past several years in different regions in Nigeria. So you have Sokoto, which is one of the states there. You have Zamfara, Niger. So you have three different states here. So this is within Sokoto state. It was further divided into local government agencies. So South Sokoto was one of the LGAs, as they would call it. It's a local government agency. Now, after giving this information, what we did was we go to AI scenarios, and I had simulated this scenario.
So the way this functions is like this, that it whatever information we have already provided it, it reproduces it here. So it says I have captured the following from your last message. So unit name is South Sokoto South, unit type is local government agency, asset name, state name, location, and then it asks you, could you please provide the workforce size or shift structure, you know, in within that region. So I said that as this is a city, the population of 194,000. So it says, okay, you have a population of 194,000. Could you please describe the primary function of the asset? So then I gave him this information. South Sokoto is one of the more urban LGAs in Sokoto state, forming part of the. Now, this information I got from their documentation, from the NCDC documentation. So this is the checklist that it takes us through. So it says that could you please specify the key processes or operations? So informal training, agro processing, small workshops, informal markets, trading depots. Could you please indicate if there are any hazardous materials in that region? So South Sokoto is classified under high intensity epidemic zone. So it took me through a series of questions. It included weather, it included population, it included hazards, what emergency response framework do they have, etc., etc. And finally, after it had captured all that information, now this particular agent that we have here is for designing master sequence event list. It's for simulation design. It's the one that we are sharing with you right now. So it captured all that information, and here it asked me. Now it starts asking me questions about the simulation. So could you please specify the preferred complexity level of the simulation? So I said medium complexity. Could you please provide the targeted trainee roles, including their communication tools and control panels if applicable? So what would they be using within the virtual EOC? So I said incident commander, logistics section chief, operations section chief, admin finance chief, planning section chief. And then I said, okay, I have added this. Could you please specify the controllers and inject roles needed for the simulation? So it also knows who is a trainee and who is a simulated player. So I said infectious diseases laboratory, Usman Danfodia University Teaching Hospital, Sokoto, Nigeria Center for Disease Control, journalist from the Pathfinder News Online. So these are my simulation controllers. So it then summarizes all the information that we have given him. It asks us if it is correct and complete. If so, please let me know. I will generate the exercise scenario. So I said, yes, this is correct. And now it gave me a master sequence event list with time, notification, the inject, who the inject is for, from whom, along with the dialogue that you can use to inject the situation. So it gives me all of this, and then it also tells us what is the expected outcome from the trainee role for this particular inject. What is he supposed to do after hearing this input? So it provides you all this information. Now, after it has done this, you can simply create a scenario in the virtual EOC based on this master sequence event list. So it will create the roles for the training simulation. For the simulation, it will create the it asks you what communication lines do you want to give them. So you say they should have a radio, they should have a phone, they should have say what different information boards do they need. So you can tell them all of that, and it will create the scenario from scratch. So it makes it very simple. So if you go to the virtual EOC, the Sokoto cholera outbreak response drill, if I say view, so I have these various participants here. Right. So I have the scenario briefing room. All of this it created based on the master sequence event list it generated.
scenario briefing, all of this. Then when I say save and next, I can put various information boards in the virtual EOC, how you would have in your physical EOC. So it also added all these roles that you see here to the scenario. And it also gave them these boards. So let me show you an example of a board. So a board is basically an information management system which would have it in your physical EOC. So a board could be a resource tracker. Where are my resources? So I could simply have a board like this. And I can either have a spreadsheet, I could have a Word document, or there are other applications also. You could have an alarm triggering system. So you could have a fire alarm panel or a gas alarm panel, or whatever kind of alarms you would have in your facility, you could have those. Or for Panama Canal Authority, you might want to have an equipment status panel. Are my locomotives moving? Is my gate open or closed? What is the water level in the locks? So you could have various different equipment panels here. So a resource tracker could be, I could say that, okay, resource dispatched from current location, and I could put whatever resources were there, I can mention them, so that what happens is when you enter your virtual emergency operation center, you have this board as part of your simulation. So whoever is responsible for this board can update that board, and when he updates it, everyone else gets a notification that you can see what has been updated. So imagine we were sitting here and we had these different boards. The incident commander would, take lead, give instructions. There might be someone calling from outside that we have dispatched a fire tender. So the logistics person would then have to keep track of which resource is where. So boards are used in that manner. So this gives you an overall idea. Now, what we could do is we could play around with the AI. If you could give me an example of any asset, then we could develop a scenario, a master sequence event list. Assets, Actually, the current space or the current checklist is for industry, the one that is running right now. But you can have it for city, you can have it for whatever your facility is. let's say a school. School. So let's say. So just that the questions might sound a little more industrial, but we will work it out for a school in this case. So the school comprises of 300 students aged say 6 to 15, 10 teachers, kitchen area, okay, 20 classrooms. 20 classrooms. I don't know, maybe 10 classrooms. classrooms, yeah, 10 classrooms. Classrooms. Okay. It was going to ask about this again. So let's say Bogota. That's fine. Oh, country is Colombia.
example of save organization. We can skip this one now because I don't have the. Okay, now let's. Well, we don't need. Okay, let's keep the unit at a school level only. So school. School. And I could select a team. Let's have the same team here because we won't have a separate one for now. And I go to AI scenarios. I select the school. I select the unit. Let's start conversation. Inferno AI is the name of your agent. Yeah. The admin app is called Inferno, and so this name has been given by our developers. They thought Inferno is fire and Ember is also fire, and it sounds good for the crisis and emergency. So now the trainee roles, it has taken from the team that you select. Now you can create a different team and it'll select different set of trainee roles. And this was the information that we had initially given, and he has just reproduced it. So could you please provide the workforce size and shift structure? So we say that the school comprises of 300 students, 400 students, so 15 teachers, 15 teachers. These school timings are from 7 a.m. to 12 p.m. First shift. The second, I don't know if this is my school how it used to be. Second shift is from 12:30 p.m. to 5 p.m. So actually, the system generates the questions based on the Standards. inputs you put. So It's contextual. exactly. So the reason why I said that this particular one is industry because this is based on the UK HSE major accident hazard industries checklist. But you could have a similar checklist for a city. You could have a similar checklist for and we have done it for various different organizations. So we do have the standards, but it's important to keep this aligned with some standard because that would produce the most relevant plans in line with what you have. So could you please provide the primary function of the asset? Students, this the asset is for educator. So the more detailed information you input, the more accurate questions it will provide. Exactly. Exactly. And it asks you information about almost everything: the function, the emergency response, what hazards you have, what hazard controls do you have in place. So, do you have firefighting, escape routes? It asks you all that information. You have to do it. Continue. Okay, provide. So, there is a laboratory, chemistry laboratory.
provide information about the dressing after replacements. Materials. Materials. Canteen area it comprises of LPG cylinders, burners, um, a busy road. Busy road is adjoining Cleaning supplies. Cleaning supplies. cleaning supply. Yeah, cleaning supplies. Yeah, cleaning supplies. I'll remove this. This is not really hazardous chemicals. Cleaning supplies. Right. Presence of hazardous materials. Could you please provide details about the response equipment on site? Fire extinguishers. Yeah, we have fire extinguishers, we have brigades. Frigates. Now, is it about the human resource or the physical? The physical, the equipment. Equipment, is fire extinguishers. Stretchers. You said frigates or brigades? We have brigades. Brigades. Yeah, we have emergency brigades. What else? We have Camps. Medical supplies. like infirmaries. Infirmaries. Please provide details about the communication systems used. So phone call, phone lines. Do you use radio? We use various from schools. We use the communication of the internal communication system, whatever we want to call it. Right, the schools. Use it? Like the intercom, whatever you want to call it. Intercom. Sometimes cell phones. You might also be having public addressing. The what? Public addressing? Like a, Yeah. okay. Could you please provide the primary risk scenarios to simulate? So what do you want to simulate there? That's Social unrest. Yeah, the social risk. Yeah, that's the one that we've been dealing with lately. The social unrest, social unrest. unrest that keeps students from reaching school or leaving school. Street blockage. In Bogota, that stops children from reaching school Or returning Or home. returning. or returning So from. we have to keep the students extra time. We can't leave school. Hmm. Streets are closed. Okay, then it asks you environmental and risk context. Could you please provide the local environmental conditions? So here you can talk about nearby population. Uh, what's are there any hazards close by, and things like that. So we can probably say the school is located in a densely populated. That might make it Yeah, you can interesting. also put that the access roads leading to the schools are hazardous. That's where we having streets closed. We had one case in Cali recently where there was a bomb Oh, on the main road, so they closed the whole road. We couldn't reach the school. The school is safe. The area of the school is safe, but the access roads are blocked. what are they called as? Not thieves. Rioters? Is that the word? Yeah, maybe the social unrest, people are the riots or whatever we're gonna call it.
they close the streets, so they blockade it. Right. Proximity to sensitive or populated areas. Yes, the access to the school. Schools have sensitive ghettos, sensitive areas Yeah, like mostly. due to extreme poverty, you can say. That cannot be the case in Bogota, but that's generally a cause for. So, could you please provide the emergency response framework that you use? Mostly, we deal with the national police or whatever, Which one? police or The whatever. police. What I will say is I'll just say incident command system for now. If that is all right. Because if it's a specific one, then we'll have to input that document into the system so that it knows what that is about. What do you mean incident Uh, command? the FEMA incident ICS incident command system. It's a widely accepted emergency response standard. It's a response coordination methodology model because it was developed not that long ago, maybe 15 years or so, because whenever there was a disaster or emergency, first responders started to reach the site, but the overall coordinator could not be there, so there was at the beginning a bit of a confusion. Yeah, Who should take the lead? So they developed this idea of incident command system. Okay, the incident command system becomes the first that comes to the scene, has the first-hand information to provide to the others. So the key Becomes the incident commander. the key person in the incident Yeah. to start coordinating with all the others. So in this case, you have to be really aware of the terminology so it truly understands the sequence. Because, for example, if I show this to my health and safety, to my operations in schools, they would put police, they wouldn't know the incident command system terminology. Yeah. So what you could do is you don't have to say incident command system here. Right now, because I don't have any document, but what you could do is you could copy. You would have some emergency response framework that you follow. Yeah. You just copy it and paste it. Okay. Yeah. So just because we have already contextualized it for a couple of standards, and just to save time, I'm saying incident command Yeah, system. yeah. And the checklist for you would be slightly different. So it would be more specific to schools. So when we configure it for you, it would be keeping in mind that. Okay, I'll say medium level. So could you please provide the controllers and inject roles needed for situations? Police, Firefighting. firefighters. And you also have to put internal people in school, so the head of the school, the health and safety lead. But as trainees have already been taken as part of this. So the trainees would be people necessarily from the school. So people from the school to a large extent are covered. But additionally, if you want to put certain controllers, so controllers are people who will inject situations. So, like for example, you are an incident commander, and say we are participating. We simulate the police calling us and telling us that external. Okay, First, Yeah. first aid. First aid. Yeah, yeah, that's external. yeah. So, say police, firefighters, Ambulance. ambulance. Say angry parents. Yeah, 100 Very good.
embassies, all those kind of. Now it's thinking Now it's about thinking. the angry pirates. Instead of roller coaster. Is that the summary of everything? Yeah, it's giving you a summary so you can review it one last time. And you say, please let me know and I will generate a scenario for you. This is correct. So I can't read that well as well. Yeah, those are. Now it's thinking. Thinking about the angry parents. Scenario, angry pirates come with fire. Torches. Okay, there you go. So they inject. Angry parents. That's actually a decision with an execution. How many injects? He has generated 12 injects. Right? 12. Realistic enough? Especially the angry parents. My bread and butter. It added a controller on its own. Yes, School nurse. Student fainted in the infirmary due to stress and main injuries from a scalpel near the playground. Okay. Thank you. Interesting, huh? All right. Interesting. Now, for the NCDC one, we had actually uploaded the statistics for cholera outbreak. So it used that in the scenario as well. So you could also give it past incidences, any police investigation report, any newspaper report. So you can simulate an actual something close to what really happens. Yeah, we have plenty of information that could feed Exactly. the prompt, and it'll be much more. I mean, this is realistic, but of course, we provide information Yeah. much more Accurate. close, accurate, what we are experiencing on a day-to-day basis. What happens if you create scenario from MS? So now what happens is if I say create scenario from MSCL, That would create the actual. virtual emergency operation Oh, center. yeah, So okay. if I come to it already knows who were there. So if I say edit, I don't have to fill any of these. It filled all of this on its own. It also because it knew what was the team that we had selected, so it automatically selected this, gave them radio, telephone. So the greens are the ones that you already have. The greens are the ones who are going to participate in this scenario. Okay. So because
just to make a few steps automated. So you don't have to keep creating it. So let me show you what happens with all of this. I'll show you the virtual EOC. So the one that we just created, school social unrest, is already got the scenario already got created in alert sim. So if I want to open this, yeah, that's me. So this is the briefing room. So all the different simulation participants would join here. The simulation controllers would join here, and he would tell me now, because I am logged in as Junaid Anjum, and I am not the simulation controller. I am not able to start this scenario. Junaid, can you hear me? Yeah, I think we have to unmute. We have to previously assign the roles. So we have to say you are this role, you are this role, and then you will join like a meeting, right? Correct, exactly. They would get a link, and they would end up in the earlier screen, Okay. Like a Zoom call, right? like a Zoom. Yeah, exactly. Junaid? That's probably because I'm connected here. Let me. Junaid, if you can hear us, just give us some indication now on Zoom. You can. Can you start the scenario for being? If you could become the course instructor and start the scenario. Maybe I could show some other one. Okay, I can show you this one. Easier. What do you think? Course instructor, he'll be the course instructor. Okay. So our team from India, he is joining because it's a multiplayer thing. One needs to be the course instructor who can start the simulation. So I've asked Junaid to do that. So here you can also add attachments, videos, various things. So to generate the scenario, you need to be, you have to have some rights. Yeah. So that would typically be with the admin after the proof of work. Okay.
Can you just check with him which one I should join as? Actually, this messaging. Shouldn't that is not open. So that's Junaid actually. That's you can start the simulation. We won't be able to hear you because I have logged into Zoom as well. So now, if I were to add boards here, so I am the so this is the empty emergency operations center, but all the team members, like how I'm planning section chief, all the team members would join here, and we can have different set of information boards for different team members. So I'll just show you how that works. Refresh my admin page. I'm planning section chief. So who is the planning section chief? This one. So if I were to go here and say edit, and I would add boards. So in the resource tracker, I can make it view only, or I can make it read and write. And I could add, say, a future alarm system board, which is only view, alarms board, which is read and write. Maybe I have some forms, which is read and write. And I say OK, and I save this. Now when I go here, now I have various different boards. Imagine that you have, Junaid, is it possible to have a selfie also join? So I've asked another gentleman to join, so you would see him here. Now I can simulate a phone call through this, where I'll have a number, I'll call someone. I can simulate a radio call, where I can, the difference between a phone call and a radio call is whoever is in this room, when I'm on a phone call, can only hear me, cannot hear the other person speaking to me. But if I were to simulate a radio call, they would hear both. They would hear me as well as the radio call. So I can simulate both of them. Then I could actually have a public addressal system. So like in a school, you might want to give certain instructions to everyone in the school, especially evacuation instructions and all. So I start a public addressal and everyone hears all of it. Like a Broadcast message. And this I can edit, and whatever I edit here, others come to know. Hi, Junaid. So that's how the people will join here. Now, whatever we are speaking in this room is getting recorded and transcribed at the back end with a timestamp, so that whatever you are saying, whatever decisions were made, etc., comes on a timestamp, which you can then use for your after action reviews and things like that. And the AI also generates its own reports by comparing how the simulation players perform. And remember the master sequence event list? It can actually simulate a successful response also.
and then compare the two and tell you, what you could have done better, what could have changed, that kind of an insight. So that's the application. Okay, just because today's masterclass was about simulation ready, we are talking about simulation, but organizations use AlertSim for live emergency, uh, uh, as a live emergency operation center also. So it doesn't have to be for simulation, it can be used for live incident management as well. Love to hear from any questions. Question. This may be overreaching, but okay. So I really like the way that it creates the scenarios for preparedness. So you give the whole information, it will give you the scenarios. Does the system also provide, or can it also provide some sort of procedures, SOPs Yes, regarding the scenarios that you provided? absolutely. So, because I'm thinking that maybe in some of our contextual, in our case, in our schools, we may not need simulation for all of them. Maybe for a few where we know that the risk is higher, but for others, having SOPs regarding some milder scenarios might be useful. So it can also create some sort of Absolutely. support per scenario and SOPs per scenario. Absolutely. So it's a similar interface where the AI interface that you had. So you have a similar interface. Right now, what you see here is the simulation one, but here you also have SOPs. Okay. Okay, you also have your crisis management plan. So you have a database, and it also, for that particular asset, you can also upload your documents for basic understanding, and then use these projects or chat boxes to discuss and simulate. Look, for example, if I were to say that I already have a SOP, and I want to check, if this particular change happens in my school, what would be the gaps in my SOP? Yeah. Because thinking of that, for example, right now I'm trying to implement a lockdown procedure in some schools. Right. It's something that I got sent from the US, or US schools. The lockdown procedure in the US is quite different than what we need in Latam. Right. Colombia, Mexico, Chile, Brazil, where we have schools. So I have the task in the next few months to kind of contextualize the lockdown procedure to schools in Colombia, Right. Mexico, Right. Chile, which Right. are three different contexts. We need three different lockdown procedures. Right. I can take the basis of what I got in the US, but I mean, it's The- basically only a guy coming to school and shooting you. That's it. It can It make that doesn't take change. into account Yeah. the other plenty of contextual Differences. factors Yeah. that we have. So And that's probably it can do it. okay. Yeah. All right, nice. Very, very nice. Hmm. Yeah, and it can do it in the languages you want. Yeah, if you produce it in Spanish, it will make my life much easier. Yeah. It'll produce it in Spanish. Okay. So I can upload the procedure and tell all the prompts that Yeah. basically will contextualize Exactly. a city. Because I'm thinking about I need to implement the lockdown procedure for 9 schools in Colombia. Oh. That's the real case. Okay. In 7 cities. Each city is completely different. Different. Yeah. So the one from Bogota is pretty, the one from Cali. Cali is the highest risk that we have. High risk. Bogota. So yeah, I have a lot of work to do, and thinking about this, it can make me If you save could me do it in plenty of hours. many hours, Uh-huh. it would save you lot many hours. Oh, yes. So that's the application. Thank you. Thank you. Thanks, Junaid. Thanks, Anthony. It's late for today. Yeah, they waited for it's 1:30. Where is he based? India. Yeah. Like 2 a.m. for him, something like that.
Yavani. 1A. Thanks, Claudia. Ricardo, would you like to do the closing? And Ashok? Okay, so we had said that we would be working until around 2. We keep a few things on the still we had idea of using another set of PowerPoints to discuss more about scenarios, but we thought that it was much better to have hands-on sort of exercise so that you can have an idea of the powerful possibilities that LetSim provides. And we were going to be discussing more methodological or functional and conceptual issues that Should we do that? most of you would know, but if you want, we can do that. If some of you, I know some of you have to leave because you have scheduled it until 2, but if some of you can stay for another half an hour or so, we may go through that conceptual part as well. No sé por qué pasé a hablar en inglés, pero bueno. Pero podríamos hacerlo con mucho gusto, ¿no? Es una presentación que vamos a compartir con Ashish, pero yo sé que Oscar tiene que dejarnos porque tiene un compromiso en la oficina, pero si ustedes tienen tiempo, nosotros con mucho gusto nos quedamos y pues vemos esa parte. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, Oscar. Thank you. Oscar. Gracias. Tal vez, disculpen, tal vez antes de que se retire, pasamos una foto grupal. Muy bien, entonces vamos a ver este tema que les decía que era más un marco conceptual, ¿no? Bueno, obviamente, ¿por qué vale la pena, por qué importa, por qué es tan crítico que sí se hagan ejercicios de simulación? Y yo quería darles un poco el marco desde el punto de vista de los instrumentos internacionales que han sido acordados, sobre todo por los Estados miembros, cuál es un poco la visión, ¿no? Y todos ustedes, yo sé que son muy familiarizados con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, pero realmente este tema va mucho más atrás, ¿no? Y lo que yo quería presentarles es un poco qué es lo que decía también el marco de acción de Hyogo, que antecedió al marco de Sendai. Inclusive antes había otro que era un marco de Yokohama. Era un plan de acción más que un marco. Entonces, primero hubo el diseño internacional para la reducción de desastres, después hubo este marco de Yokohama, después hubo el marco de acción de Hyogo y después se adoptó el marco de Sendai, que está todavía en vigencia hasta el año 2030. Y ya en el marco de acción de Hyogo, que fue adoptado para el periodo 2010-2015, se hablaba de que había la necesidad de realizar simulacros para estar bien preparados para responder. Pero era limitado a prepararse para la respuesta. Y en la área prioritaria 5 del marco de Hyogo, dice esto, sacado de ahí claramente, dice que se debe fortalecer la preparación ante desastres para una respuesta efectiva y que se deben promover actividades regulares de preparación, planificación de contingencias, simulacros y ejercicios de simulación. Y enfocarse en probar las capacidades de respuesta de emergencia de las instituciones y de los equipos de respuesta. Es decir, estaba enfocado principalmente en la respuesta. Cuando se adoptó el marco de Sendai, que se alimentó mucho de lo que fue la experiencia luego de implementado el marco de acción de Hyogo, en Sendai
se ampliaron un poco los conceptos y se fue cambiando también un poco el énfasis. El énfasis pasó de ser exclusivamente enfocado en la respuesta a ser un énfasis que no solo cubría la respuesta inmediata, sino también aspectos de resiliencia, de coordinación y de planificación para la recuperación y la reconstrucción. Es decir, que ya iba un poquito más allá. Y entonces, en el marco de Sendai, dice claramente que realizar simulaciones inclusivas y multiamenazas para fortalecer la gobernanza del riesgo, los sistemas de alerta temprana y la capacidad de recuperación. Ahí pueden ver ustedes ya una clara diferenciación entre el marco de Sendai y el marco de acción de Hyogo. Y el marco de Sendai, en la prioridad 4, que se refiere justamente a mejorar la preparación para una respuesta efectiva, la reconstrucción resiliente y este concepto de reconstruir mejor, ¿no? Para no replicar el riesgo. Es aprovechar de las lecciones aprendidas y mejorar los procesos de reconstrucción para disminuir el riesgo. Y a nivel nacional propone, porque ustedes saben, el marco de Sendai, en las áreas prioritarias, dice, estas son las acciones que se debe tomar a nivel nacional y local, a nivel regional y global. Entonces, dice, para el nivel nacional, dice, promover ejercicios regulares de preparación, respuesta y recuperación y la reconstrucción resiliente. Y a nivel nacional también dice que esta acción debe incluir simulacros de evaluación, simulaciones y pruebas de alerta temprana. También fortalecer la capacidad de las autoridades locales para evacuar a las personas que viven en zonas propensas a desastres, y los ejercicios deben ser multiamenazas e inclusivos, es decir, que tienen que involucrar a la comunidad, al sector privado, grupos voluntarios y también a los grupos particularmente vulnerables. Es decir, como ustedes saben, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores. Esos son los grupos particularmente vulnerables. Se incluye también en muchos las comunidades étnicas que están en varios países, que también son particularmente vulnerables. Y a nivel global y regional, pide que se apoye la cooperación regional para justamente fortalecer la preparación ante desastres, incluso mediante ejercicios y simulacros conjuntos. Esto es lo que cae dentro del ámbito, digamos así, de CPDNAC o de CARICOM, que son entes regionales que regulan un poco estos aspectos para poder hacer simulacro binacional, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, o en el Caribe, qué sé yo, Barbados con Trinidad y Tobago, etc. Entonces, el objetivo de nuevo ya no solo es en la respuesta inmediata, y esto es lo que, digamos, de una manera u otra, es lo que el marco de Sendai plantea y pide cumplir a los gobiernos que son signatarios de este acuerdo. Ahora, desde el punto de vista ya de la planificación de una simulación, diseño y planificación de la simulación, yo quería simplemente traer a colación algunos puntos que son clave para asegurarse que una simulación esté debidamente planificada y sea exitosa. Entonces, primero, tiene que establecer objetivos sumamente claros. Definir qué es lo que se va a evaluar, porque las evaluaciones pueden ser de diferentes tipos y hay evaluaciones que pueden ser generalizadas, otras que pueden simplemente hacer la prueba de una función específica. O sea, digamos, cómo funciona el sector salud, la provisión de asistencia médica a las personas afectadas, digamos, ¿no? Entonces se puede hacer algo muy puntual relativo al sector salud, o se puede hacer algo amplio
que abarque todos los roles que pueden haber en el manejo de una emergencia, que tienen que ver con, obviamente, primeros auxilios, salud, seguridad, albergue, alimentación, saneamiento, bla, 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 ¿no? Todos los sectores que se llaman dentro del mundo humanitario. Seguridad, que es otro importante. Entonces, se tiene que definir con claridad y eso tiene que tener, pues, bien definido, ¿no? Y los tiempos. Puede hacerse inclusive simulaciones que son de amplio espectro, digamos así, que inclusive pueden comprender la evacuación de escuelas o de hospitales o de instalaciones como, por ejemplo, cárceles, donde están los privados de la libertad, que pues si es que hay un desastre, no es que hay que dejarles ahí muriéndose, pobrecitos, son seres humanos, tienen que tener posibilidad de evacuar a un lugar seguro. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, pues hay que simular. Luego, tienen que ser basados en riesgos que son reales. Hay que usar perfiles de amenazas locales, vulnerabilidades y eventos anteriores, pero también pensar un poco en eventos que son, pues, plausibles. Y eso sí se ayuda mucho con la inteligencia artificial, como hemos visto, porque le da a la inteligencia artificial un poco el contexto general, pero se pueden incluir variables que son en este momento, que no hacen parte, digamos, de la lista típica de eventos que pueden ocurrir, pero que podría suceder. Luego, tienen que tener el nivel adecuado de complejidad. Los ejercicios deben ser desafiantes, pero a la vez deben ser alcanzables. Porque si quieres desafiar que caiga un meteorito y destruye la mitad del país, pues sea difícil que se pueda realmente hacer algo que esté acorde con la demanda, ¿no? Y no hay que sobrecargar demasiados componentes para hacerlo realizable. Y tiene que ser planificado de manera inclusiva, de nuevo, involucrando a todos los actores involucrados, incluidos los grupos particularmente vulnerables. Desde el punto de vista de participación y compromiso, de nuevo, los múltiples actores que ya había mencionado ya, inclusión de grupos vulnerables y la sensibilización comunitaria, que también es clave. Si es que va a haber participación de la comunidad, por ejemplo, un simulacro de evacuación, eso puede ser un elemento que se debe tomar en consideración para el éxito del ejercicio. Hay muchos, por ejemplo, en mi país, igual que Panamá, tanto en el Caribe como en el Pacífico, es sujeto de posibles tsunamis. Estamos en una zona sísmica, estamos al lado del Pacífico, que tiene un cinturón de fuego sumamente activo, inclusive puede pasar algo en el Japón que llega a nuestras costas, y en el Caribe también. Y entonces las simulaciones son muy frecuentes, simulaciones en caso de tsunami, y ahí sí la población tiene que evacuar e ir hacia zonas altas, que sean donde ya están libres de la posible altura de las olas de tsunami. Entonces tiene que haber un involucramiento obviamente activo. Y esa sensibilización se hace crítica, porque hay muchas veces que no se lo hace y acaban habiendo personas afectadas durante el simulacro por no haber tomado las consideraciones necesarias. Yo creo que aquí termina la parte que me corresponde y luego sigue a Ashish. Pero quería contarles una anécdota. You follow next, right, Ashish? I think. Because I cannot scroll down. Ok, so todavía me toca a mí uno. Pero lo que les quería contar es una experiencia mía propia. Cuando fui el jefe de la unidad de continuidad de operaciones de Naciones Unidas en Nueva York, ocurría que esto pasaba justamente en el momento en el que había una amenaza muy seria de la gripe aviar, no sé si se acuerdan, H1N1.
Y entonces se hizo todo un plan de respuesta a la pandemia de gripe aviar en la ONU y se incluyó obviamente todos los temas de continuidad de negocio, cómo va a operar las Naciones Unidas si es que llega a haber una situación de esa naturaleza. Se pensaba que nadie iba a poder ir a la oficina. Y entonces pues había mucha preocupación porque Naciones Unidas tiene algunas actividades que son totalmente críticas, entre ellas, por ejemplo, la comunicación del secretario general como un alto oficial del organismo multilateral más importante del mundo, para dar mensaje a la población en general, o la unidad de pagos del personal, o sea, no podías dejar de pagar al personal mientras había una pandemia, o el sistema informático que tenía que asegurarse que esté en línea para que la gente pueda seguir realizando trámites y procesos. Entonces había varios elementos. Entonces dijimos, bueno, sí, tenemos que poner este plan a prueba. Hay que hacer una simulación. Entonces, pues yo reuní un equipo y contratamos una consultora que vino a ayudarnos a preparar la simulación, siguiendo un poco todos estos aspectos que estoy diciendo yo, hasta que nos encontramos con un tema bastante interesante. Ya habíamos desarrollado las incidencias, no había en ese tiempo Alert SIM, así es que esas tuvimos que idearnos nosotros mismos, y voy donde el jefe de gabinete, que me pidió que le haga un briefing de cómo era lo que se iba a hacer el ejercicio, y entonces le explico, le digo, mire, tenemos este plan, aquí dice qué es lo que se debe hacer, cómo actuar, y lo que vamos a hacer es una simulación con los tomadores de decisiones para ver si es que uno, ya conocen bien el plan, y segundo, si es que las decisiones que ellos van a tomar son las decisiones aprobadas de acuerdo a lo que se sugiere en el plan. Entonces le digo, y para eso tenemos una serie de incidencias que vamos a estar pasando a la mesa de crisis, que era el jefe de gabinete y un montón de subsecretarios generales del secretariado de la ONU y de las agencias, fondos y programas que están basados en Nueva York. Entonces me dice, sí, pero yo necesito ver las incidencias antes de eso. Entonces yo le digo, pero entonces, ¿cuál es el objeto de la simulación? Pues si lo que queremos ver es si es que esto funciona, pero si usted ya sabe qué es lo que le vamos a dar como incidencias, ya no tiene ningún propósito el ejercicio. Entonces, claro, con mucha razón, y esto pasa también a nivel político, me decía, pero es que no puedo pasarle una incidencia al secretario general que no tiene idea de qué es lo que debe hacer en este tema, y no puedo sacarle el tiempo de su agenda para yo poder explicarle bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, para hacerles corto el cuento, nos tocó no solo darle las incidencias, sino para cada incidencia darle unos puntos de qué es lo que tenía que hacer. Y dejando de lado este tema que fue pues impuesto para que la simulación pueda verse bien, es un punto importante y de todas maneras sirvió el propósito que perseguíamos, que era un mayor nivel de conciencia de las autoridades de la organización con respecto a una simulación de una posible pandemia que estaba pues por ocurrir. En ese momento se pensaba que era inminente, pero ventajosamente no fue el caso. Y hay otro tema que es bien interesante, que está un poco vinculado a lo que les acabo de mencionar, y es que cuando somos los mismos humanos y los mismos responsables del tema de gestión de emergencias, crisis y desastres, los que organizamos las incidencias y el escenario, tendemos a tener una serie de sesgos. Sesgos que también están vinculados con la necesidad de hacer un ejercicio que resulte exitoso. Porque si no, ¿quién queda mal? Queda mal el que organizó el simulacro. ¿No es cierto? Entonces, hacemos cosas y decimos cosas y hacemos incidencias que sabemos que sí vamos a poder responder. Entonces, eso es lo interesante de tener un set de incidencias y un escenario generado por la inteligencia artificial, porque no va a traspasar los sesgos que puede tener el profesional, parte de una organización que obviamente quiere que su organización se luzca en el ejercicio de simulación. Entonces son factores interesantes que se presentan en el momento de entrar en este tema. Ahora, obviamente aquí en la ejecución misma la importancia con la realidad, ¿no? O sea, tiene que ser apegado a la realidad, tiene que ser plausible, porque si no es un invento de cualquier loco y se le ocurre cualquier cosa
que es irreal y no vale la pena. Luego tiene que probar los sistemas críticos. Obviamente comunicaciones, como habíamos dicho ya antes, debería ser un sector que está ahí muy importante. Transporte, refugios, respuesta médica y la cadena de toma de decisiones. Y asegurar que, seguridad ante todo, los simulacros no pongan en riesgo a los participantes, que es lo que me refería yo justamente. Por eso hay la necesidad de que participen y estén plenamente conscientes e informados de qué es lo que se va a hacer. Y luego de eso, pues hay una evaluación y aprendizaje. Las simulaciones son los tests más importantes para la veracidad de un plan. Entonces, los resultados de la simulación, lo que se llama el reporte luego de la actividad, permite retroalimentar el plan y hacer los ajustes necesarios para que el plan sea cada vez más perfecto, ¿no? Siempre es perfectible, pero que sea más sólido. De ahí la importancia de la evaluación y aprendizaje. Documentar brechas y las fortalezas que se han detectado y dar un ciclo de retroalimentación, asegurar que esos resultados realmente se integren en los planes y asegurar que la capacitación y la asignación de recursos sea la adecuada para poder responder ante las demandas que se pueden presentar. Y obviamente para una mejora continua es importante que se vaya rotando de escenarios, ¿no? Decíamos que tenemos que ser multiamenazas. Entonces, si es que estamos siempre practicando para una inundación, ahí es cuando ocurre el sismo o el incendio forestal o el deslizamiento. Entonces hay que ir variando la amenaza por la cual se hace la simulación para que pueda practicarse de mejor manera. Y con respecto a la sostenibilidad, los ejercicios obviamente deben realizarse de manera periódica, no como eventos aislados. Y como decíamos ahora, a más practicada la simulación y el plan, más efectiva va a ser la respuesta. Ahí hay una relación directamente proporcional. Y hay que tener una continua política de capacitación de facilitadores, observadores y evaluadores para que el conocimiento quede bien institucionalizado. Y de esa manera también resolver un poco el problema que Gerard hablaba ahora más temprano, de la rotación de personal y del cambio de liderazgo, que muchas veces pues, nos deja ahí un poco en total ignorancia, ¿no? Y la necesidad de que esto esté siempre integrado con las políticas, vincularlo a las estrategias de reducción de riesgo de desastres nacionales o locales, a los sistemas de alerta temprana y a los marcos nacionales existentes e internacionales también. Ya vimos que varios de estos temas también tienen estándares internacionales del ISO, ¿no? International Standard Organization. Entonces, mientras más alineados estén también con esos estándares, más sólidos van a ser. Y obviamente aquí el punto final que, como mencionamos ya, la importancia del ejercicio de simulación para la validación de la preparación es indispensable. El plan en sí no es el fin. Si es que el plan no es simulado, pues no se puede ver si es que funciona o no. Ya hemos dicho eso varias veces. Y la familiaridad con el plan es muy importante. Y el establecimiento de esa relación que hablábamos, ¿no? Esa relación de confianza, de conocerse, para que pueda el intercambio. Una vez cuando ya sucede la emergencia y nos meten en un cuarto en el centro de operaciones de emergencia, pues esos vínculos sociales, amistosos, profesionales, son los que sirven para que haya una dinámica más efectiva dentro del COE. Y bueno, pues estas simulaciones también permiten encontrar las brechas, deficiencias y áreas en donde estamos bien, que pues tienen que seguir estando bien, pero en las que necesita fortalecerse, pues ahí es donde hay que poner los recursos y el esfuerzo prioritariamente, ¿no? Y bueno, aquí hay un poco un paso a paso de cómo diseñar un ejercicio de simulación.
definir claros objetivos, asignar roles y responsabilidades, desarrollar aquí les dicen los inyectores, pero son las incidencias, y realizar una revisión posterior a la acción para todo el feedback, la retroalimentación. ¿Cuáles son los errores comunes o mejores prácticas? Evitar sesgos internos, que mencionaba yo ya, garantizar el realismo, promover la inclusión, priorizar la evaluación independiente y diseñar para las mejoras que deben incluirse en el plan. Esos son como los mejores prácticas. Y pues ahora estamos justo en la semana anterior al Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebra el 13 de octubre cada año, y todas las organizaciones estuve viendo en el web, y casi que todos los países de la región, de aquí hasta Chile y hasta México, y más a nivel global, aprovechan de estas especiales fechas para organizar ejercicios, simulaciones y algún otro tipo de actividades, que me parece muy bueno. Eso aprovecha un poco también todo el reconocimiento de la colectividad, da visibilidad ante los medios sociales y todo lo demás, de manera que hay que aprovecharlo. Este año el lema del Día Internacional es inversión para la resiliencia. Sí, tiene que ver con, hay que ponerle plata a la reducción del riesgo para la resiliencia. Y muchas veces se hacen foros o discusiones, mesas redondas sobre la temática para pues, poder también discutirla abiertamente con varios actores. Esos son elementos que también ayudan e impulsan un poco para elevar el nivel de concientización pública sobre la importancia de este tema. Hay paro. ¿Preguntas? Gerard. Bueno, primero, muchas gracias por esta presentación y todo. Fue para mí personalmente muy enriquecedora ver esas perspectivas. Quisiera saber todo lo que hemos visto del rol de la inteligencia artificial. Hemos insistido bastante sobre los ejercicios de simulación en esta fase después del almuerzo. Uno de los cuellos de botella es que tú y yo hemos participado en sin fin de simulación, que sea a nivel nacional. Se hace el ejercicio, se testea todo, pero luego los protocolos no cambian, las cosas no se quedan lo mismo. No quiero ser un poco negativo, pero es un poco el caso. Entonces tú te has dado cuenta que lo habías testeado, pues al final la gente está como contenta, lo hicimos, se terminó, ya. Pero también pasa en la realidad. ¿Te acuerdas del terremoto de Haití? Que fue una cosa espantosa. Yo personalmente estuve allá desde el día 2 hasta 2 o 3 meses después. Claro que hemos aprendido, no era una simulación, era un caso real. Pero fue una lentitud para cambiar nuestra manera de trabajar, a pesar de toda la lección aprendida. Nos ha tomado un tiempo para reajustar nuestra manera de trabajar esta realidad. Me interesa saber si, por ejemplo, con Sim y la inteligencia artificial estamos viendo cómo podríamos acelerar, mejorar esta debilidad de adaptarse al cambio. Hoy en día estoy haciendo un pequeño estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre reposicionamiento de material de emergencia y ver un poco si cadena de suministro. Entonces, estoy seguro que si vamos a ejercer de simulación vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que funcionan y muchas cosas que no funcionan. Entonces vamos a simular con todos los parámetros. Lo que me interesaría es que justamente ahora, una vez que hemos hecho eso, podemos cambiar lo que no funciona. Por ejemplo, muchos de los países, un caso muy concreto, tiene stock preposicionado, pero no saben qué es que el Ministerio de Salud tiene preposicionado, no saben qué Médicos Sin Fronteras tiene preposicionado, no sabe, nadie sabe, y aún peor, a veces ni sabe lo que su preposicionamiento representa en capacidad de respuestas. ¿Es para una semana de 1000 familias o es para 3 días? No, tiene una bodega. Haciendo todo este ejercicio ahora que con la inteligencia artificial, piensas que podríamos justamente influir, por ejemplo, en mi caso muy preciso, sería oportuno que la inteligencia artificial ayude a administrar los
simulación, descubriste que hay una falla y esta nueva tecnología permite de ser más eficiente porque a la gente se imagina que es súper complicado de hacer el stock de la OPS, hablé con stock de la Comisión de Emergencia, que lo hablé cuando no es tan difícil hoy. Yo quiero saber si está también viendo este nivel, porque aquí a mí me parece que también todo lo que hemos visto me parece genial, pero como eso usted ve que podría, sí, porque el gran desafío es que siempre dice gente, que esto va a ser muy complicado cambiar, estamos aquí, como que vamos a hacer hablar el sistema de uno con otro. Bueno, hoy en día tú no necesitas cambiar el sistema de pones una capa adicional, y bueno, tú me todo eso, y dime lo que hay en el país. Ya eso ayudaría mucho. Claro. En mi caso muy práctico, me interesa ver si usted piensa que con este podríamos justamente incidir para lo que son las consecuencias de la simulación de los ejercicios, para que los cambios utilizando la misma tecnología para el desarrollo escenario ayuden para mostrar que sí, no, mira, podrías simular qué costaría el tiempo de energía de tiempo a que tu sistema sea más integral, a que el de la aduana habla con el de eso. Sí, no te tengo una respuesta absolutamente, digamos, a la pregunta específica, pero tratando de hacer una extrapolación de lo que tú me acabas de decir a lo que sucede con respecto a sistemas de la cadena de suministros de proveedores en general. Existen sistemas sumamente avanzados ahora que te permiten a una bodega, por ejemplo, de una gran empresa, estimar stocks en función de demanda de manera automatizada, ¿no? Son bodegas semiautomáticas que van con inclusive los lifts, ¿no? los cargadores que son automáticos y que con códigos de barras o códigos QR pueden hacer el cálculo estimado de para cuánto tiempo dura el stock disponible y cuándo hacer la orden de reposición para asegurarse que no se van a quedar con una ruptura de stock. Entonces, el sector privado lo maneja ya perfectamente. Y esos sistemas son, o sea, imagínate tú, piensa en Amazon. Amazon funciona así. Totalmente automatizadas sus bodegas y saben exactamente qué tiempo y cuánto tiempo de reposición y todo lo demás. O sea, tienen todo ese tema de cadena de suministros, demanda existente, que hacen obviamente curvas en función de las compras. Y entonces tienen todos esos sistemas perfectamente controlados. O sea que es posible, sí es posible. El tema es más que existen los medios para montar eso. Por ejemplo, en la red de suministros humanitarios que hay aquí en Panamá, que está trabajando muy de cerca con SINAPROC. Claro que ahí hay stocks de una buena cantidad de actores, ¿cierto? Como dices tú, puede ser que haya stock de la Federación de la Cruz Roja, de OPS, del PMA, de UNICEF y del propio gobierno de Panamá, que contribuye con suministros humanitarios también. Pero integrar esos sistemas no es complicado. Yo creo que simplemente es un tema de voluntad y de encontrar la solución técnica que sea adecuada a la dimensión de lo que se necesita. Pero voy a transferir tu pregunta a Ashish también para ver si es que él tiene una idea. The question is, why or could there be a system that allows a better use of the supply chain for humanitarian items in a warehouse, in a humanitarian warehouse? That it's a space, it is made available for many actors to put pre-positioned there humanitarian items for health, food, whatever you want. But it's completely disorganized and nobody knows really for how long or for how many people they have the supply there. So that it's a bit of... We have come across a similar challenge, not in Baker Hughes, the drilling company, Baker Hughes. So they do these
oil drills. They have these rigs that go and drill, and they have many inventory, small inventory. So they have pipes, they have drill bits, and this was a challenge for them to be able to track where the drill bits and things are, because individually it may not seem very costly, but all put together it's a lot of money. So what they did was they had these RFID tags for each of the equipment, and that was with that they were able to locate where that particular equipment is and whom it has reached to. That kind of a thing probably could be done for humanitarian supplies. So because all the supplies would be having some cover or something, so an RFID tag which mentions what the item is and how many items are there. And because it's an RFID tag, you could also understand its geolocation Yeah, also, so including geolocation. So then you will be able to track it on a system and know who has taken it. Yeah. But some human intervention would be required, that someone scans it before taking it, so who has it is known. So that level or little bit of human intervention would be but required. that goes beyond, I think, what Gerard was implying. But I was referring to the systems that companies like Amazon and many other big companies have, the warehouses which operate automatically based on QR codes Correct. or barcodes, etc. So they know exactly how much Inventory they of have. every item they have, and how much would that be good enough based on demand and so on and so forth. So it's possible. It's possible. You don't have to use RFID. You could simply use QR code for that. Yeah. But I'm sorry to move. I don't want to move polite. But my question was more the capacity of alerting and the artificial intelligence. Once you did the simulation exercise, you do all the scenario and you put the situation, and you can put in evidence that there is something that's working very well and something that's not working well. Can you, with your system, as you have put when you design the scenario, you put some items. We put angry parents, we put now. Can you do the same to try to fix the problem? I think if you have identified in the scenario and doing your simulations that for example, this and this in the school are not working, can you, with this element and the result of the simulation, put those elements in the artificial intelligence and propose some solution or some idea where people can fix the problem? That's a very interesting question. So that was your question. I use Example. supply chain as an example, but more to, because I was impressed as you put some elements and with that you come with a scenario, put people together, and let's test that. Right. Now we have testing, you identify weakness, can your system Suggest insights, suggest recommendations. Some option for improvement? Right. It does to some extent, but whether it can really think out of the box and come up with a solution, I haven't tested it to that extent. But like a resource problem, in one of the simulations, it said that you need more spares for this particular equipment. It was a what if scenario, that what if this pump goes out of order. So it determined what is the cost of the pump not being there, etc. How long it will take to come. So then it suggested that instead of calling after it breaks down, then procuring, why don't you keep spares, 3 spares? That will give you a lead time of so much. So that kind of recommendations it does come up with. All right. Muy bien, si no hay más preguntas, yo creo que con esto podemos ya pasar al cierre. Y bueno, de mi parte, de nuevo agradecerles mucho por su presencia, por su interés y por su participación activa y también pues proveyéndonos muchas ideas, preguntas y cuestionamientos que nos han sido, creo que, útiles a todos. Yo creo que definitivamente este tipo de herramientas se van a volver más y más populares gracias a la disponibilidad ya de estos instrumentos con ayuda de la inteligencia artificial
inclusive se van a ir gradualmente sofisticando a un nivel mayor, con resultados suficientemente sólidos. No es que no sean sólidos ahora, son ya muy sólidos, pero gracias a todos estos avances se van a ir seguro adicionando módulos que permitan ir haciendo que esto sea aún más comprensivo. Y creo que dentro de no mucho tiempo esto va a ser un elemento casi que de cajón para usar para las entidades de preparativos y respuesta a nivel nacional, a nivel municipal y en el sector privado de manera primordial. Entonces, de mi parte, un gusto compartir con ustedes este día, 3/4 partes del día hábil y poder compartir estos conceptos y estas informaciones, y también pues colaborar con Ashish y Ashwina, que son los creadores del software y que son quienes están detrás de esta herramienta que estamos promoviendo a nivel de América Latina y el Caribe. Ya está posicionada sobre todo en la región de los países árabes y en algunos lugares del Asia, y con varios organismos también globales que están aplicándola y utilizándola ya para sus propios efectos. Así es que eso sería todo de mi parte. Yo le paso la palabra a Ashish para sus palabras. So, your final words. I would like to thank everyone for coming for this masterclass and giving us an opportunity to interact with you. And if you do, have in mind to adopt a solution similar to AlertSim, we would love to come and meet you at your offices and take the conversation from there. So thank you once again. And if you do have any questions about AI or AlertSim or something that we can help you with, feel free to get in touch with us. And one last request is we have some feedback forms for you. If you could, kindly fill it for us, that would be really helpful. Y vamos a circular la lista de participantes y les vamos a compartir también las presentaciones que hemos realizado durante el día. Así es que eso es todo. Muchas gracias. Thank you so much.